Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So today we're going to continue our lesson with subtopic 2.2. We are gonna learn about charging and discharging of a capacitor. Alright. So in this subtopic, alright, we're going to use this equation for time constant. Okay, we're going to introduce you this equation. Tau is equals to RC. This one is for time constant, and then you're going to explain the characteristics of Q against T, charge against time and current against time graph for charging and discharging of a capacitor. Okay, and lastly we're going to use this equation for charging, for discharging, and this equation for charging capacitor. Alright, so before I jump into the questions, I want to explain to you what does it mean by charging and discharging capacitor. So analogi yang paling simple adalah capacitor ini dia seperti macam korang punya handphone. Semua orang ada handphone kan? Okay, so handphone korang bila korang charge kan, dia punya, bila korang cucuk pada charger kan, maksud dia charging. So bila charging, so dia punya charge dia bertambah daripada sangat rendah, katakan 10% katakan, dia bertambah jadi 100%. So bila 100% tu kita panggil sebagai state of full charge. Alright, so sama juga macam ini, equation ini digunakan untuk mengira berapa banyak charge, okay, yang digunakan untuk charging. Alright, so masa dia full charge, inilah dia charging. Okay, charging masa kau connect dengan charger macam ni lah. Okay, so macam capacitor masa connect dengan bateri, so dia akan charging. Discharge pula bila kau disconnect daripada bateri. Okay, so dia akan discharge. So kau tengok dia, korang punya bateri tu akan berkurang kan, lebih kurang macam capacitor lah. So capacitor dia punya charge dia pun akan berkurang until it's reaching almost zero. Okay, alright, so that's the analogy yang senang korang nak nampak sebab semua orang ada phone kan. Okay, so kalau katakan kita charge, maksud charge dia bertambah. Kata charging, so charge dia bertambah. Okay, sampai dia full charge. Alright, so kalau katakan kita discharge, kita disconnect daripada power supply or battery kan, so dia akan discharge. Alright, so we moving on to the first questions. Okay, so this one, dalam soalan ni tunjuk figure 3 is initially uncharged. So basically ini zero, dia punya value of charge dalam ni zero. Okay, dia kata initially uncharged. On the same axis, when the switch S is closed, sketch the graph to show that, okay, the variation of potential difference across the resistor with time and the variation of potential difference VR across the resistor with time. Alright, so as simple as it is. Okay, so bila kalau katakan kita switch, kalau kita katakan kita closekan switch ni, so kita closekan dia, so dia akan bersambung. So maksudnya litar ni dia on lah. So bila litar on, so this capacitor is connected to the battery. Alright, so bila capacitor ni connected to battery, okay, kita tahu ini adalah series circuit. Ini adalah series circuit. So series circuit means kan, okay, so kita tengok kat sini, VR plus VC is equals to V0. So boleh nampak Alright, so VR plus VC is equal to V0 because this one is series circuit. So bila korang tengok the variation of potential difference VC, so VC apa akan berlaku pada capacitor? So bila korang connect dengan bateri, so dia akan charging. So charging means dia punya voltage dia akan increase. Okay, voltage dia akan increase. Okay, voltage is always increase sebenarnya, whether it's charging or discharging, tapi nanti kita akan explain pasal benda tu. So voltage akan increase, and then definitely VR dia akan drop. Okay, voltage across resistor dia akan drop, so, because daripada equation ni kan, korang faham VR plus VC is equal to V0. So when VC increase, VR will be drop. So kalau kata kita nak lukis graf dia, kita akan dapat graf macam ni lah. Okay, kita akan dapat graf macam ni. So korang nampak bahawa VC
Bila korang connect saja dia akan increase by time. Okay, korang akan nampak dia increase macam ni. Dia increase naik. Alright. So pada masa yang sama kan, VR dia akan decrease. Okay, VR ni akan decrease. So nampak? Okay. Kenapa? Because tadi macam aku cakap tadi lah. V0 is equals to VC plus VR. Because this one is series circuit. Alright. For direct current. Series circuit for direct current. Okay. Equation ni tak valid nanti kalau later on kalau katakan korang pergi dekat ada chapter 6 nanti, equation ni tak valid. So equation ni cuma valid untuk direct current sahaja. Right, so we moving on to the next question. Okay, so this is the formative assessment because basically this one is a combination. Okay, it's a combination. Ni lebih kurang sama macam soalan dekat atas lah. Okay, cuma yang ini kena kira. So ini tak ada masalah, ni senang sahaja. Cuma ada part ini korang kena plot graph Q against T. Okay, korang kena plot graph Q against T. Alright. Okay. So contoh-contoh macam ni, calculate the time taken to reach. So ini akan aku tunjukkan dalam soalan-soalan seterusnya lah. Aku bagi yang ini sebab yang ini senang sikit daripada yang seterusnya. Alright. So ini contoh macam mana korang nak buat formative assessment tu. Kan? A capacitor of 3 microfarad is charged using 2 volt battery. The charged capacitor is then discharged through a 60 kilo ohm resistor. So this all the information. Korang ada dia punya capacitance, and then korang ada dia punya voltage, and lastly you have resistance. So daripada sini apa yang korang boleh dapat? Korang boleh cari dia punya time constant. Okay, so this is the equation for time constant. So ini very very important sebab kalau korang katakan korang nak cari the charging ataupun discharging, korang kena dapat tahu value ni lah, time constant. So ini dia punya jawapan, time constant. Alright. So what is the condition for this? Dia mula-mula dia charge and then dia discharge. Alright. So soalan, find the time taken for the charge on the capacitor to decrease to 50% of its initial value. Okay, katakan mula-mula dia adalah full charge. Alright. So dia adalah full charge means kita kena cari dia punya charge yang initial. Okay, itu kalau katakan korang nak cari lah. Tapi dalam soalan ni dia tak cari. Kan dia kata decrease to 50% of its initial value. So dia gunakan sahaja equation bagi discharging. Okay, ini adalah equation bagi discharging capacitor. Okay, so discharging. So apa dia buat? Sebab dia kata 50% kan. So ini nampak 0.5 Q naught. Okay, nampak dia gantikan Q final. Q final is equal to Q naught. Okay, ini formula dia. Substitute 0.5 Q naught. Okay, letak separuh daripada Q naught. And then Q naught ni kau boleh potong. Nampak? Okay, dan selesaikan. Alright. So daripada sini kau dapat this equation and then terus lompat ke sini. Ini hukum log. Okay, hukum log. So macam mana dia pergi daripada step yang first ni kepada second step ni? Kan dia lonkan both side. Okay, dia lonkan both side. So aku tunjuk sini, ln 0.5 is equals to ln, terbiasa guna log, ln E negative T over 0.18. So kat sini korang boleh nampak bahawa ini boleh bawa depan, negative T over 0.18 is ln E. Ini ln 0.5. So okay, so ln E is equals to 1. So is equal to negative T over 0.18 is equals to, darab dengan 1. So dapatlah equation yang ini. Alright.
Boleh faham? Macam tu lah dia dapat. Okay, so dapat. So kat sini ada negatif mungkin tak nampak. So sini ada negatif. So dapatlah time is equal to 0.12 second. Okay, boleh faham ini hukum log. Kan, kalau ln dua-dua belah, both side. Okay, so dapat daripada 1 and 2. So dapat benda ni. Alright, clear? Okay, very good.